Today, our topic of discussion is language functions. Let the language functions active in our schools. Language gives shape to our mind, thought, and opinion, etc. Language is the vehicle. Language is the tool of communication. We cannot express anything without language. So English is also one of the languages and it is not exempted in its nature. అన్ని భాషల్లాగే దీనికి ఉన్న స్వభావం కూడా అంతే, ఇది వేరేగా ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడలేదు. సో యాజ్ ది లాంగ్వేజ్ ఇస్ టూల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, వీ షుడ్ కీప్ ద టూల్ యాక్టివ్. వీ హ్యావ్ టు షార్పెన్ ద టూల్ యాక్టివ్లీ. సో if we are not able to use it properly, it will get rust. సో మన లాంగ్వేజ్ని ఎప్పటికప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ tool should be sharpened thoroughly. Next, see how can we define language functions. Language functions kindle the nature of our speaking. Language gets flashed with its regular functioning of it. So one who wants to get good muscle, he has to do a lot of exercise. One who wants to get good language, he has to use language. He has to speak and read and write regularly, and he has to associate with the language properly. Then he will be master over it. Next, impact language functions in our school to make students feel free in English. So number of language functions can be introduced, practiced, and get desirable product. So since the praying bell to long bell, we can make students active with the language functions in informal way. We know that no language can be taught, it can be caught. In third world countries, every language can be learned informal way, not informal way. చాలా మంది uneducated people also who are associated with some foreign people, they speak in good English. So మనకి written knowledge ఉన్నా సరే, many of us can't speak English properly because of not in a proper usage. మనకి యూసేజ్ లేకపోవడం వల్ల మనం మాట్లాడలేకపోతున్నాం. సో అసోసియేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ambience, atmosphere in the classroom. So some of the language functions can generate good language among the children in a joyful way. So first one మొదటిది ఏమిటి? greeting, introducing oneself, likes, ability, thanking, congratulating, opinions, interests, wishes, appreciation, encouragement, offering help, rejecting help. So next, expecting or prediction, permission and admission, commands and requests, comparisons. A number of language functions can be presented, practiced, and ultimately get product. P. Present, practice, and product. Learning happens in a joyful and informal way. So what is the process? See, any language function you take, first of all you have to introduce, you have to present before the children, and you have to tell the importance of the language function and usage. Next, then you have to make it into practice. Students have to do practice. After that, definitely they will interact each other and will get a desirable product. They feel very enthusiasm, and in a joyful way they will learn anything. So first of all, greeting one point. Greeting is a language function. So first of all, teacher goes and introduce about the importance of greeting. Good morning children, how are you? So if the బాగా రిమోట్ ఏరియా, ట్రైబల్ ఏరియా, బాగా మారుమూల గ్రామంలో తీసుకోండి, వాళ్ళ లెవెల్స్ కనుగొనగా మనం వెళ్దాం. We have to cut the cloth according to the size. We have to go with the tune of the children. We have to go with the flow. So childrenకి మనం చెప్పాలి, ఎలా అంటే ఎలా అనాలరా. So children, you all have to respond, yes sir, we are fine. Then that repetition will be done. So మళ్ళా తర్వాత ఏం చేయాలి? పిల్లలు వాళ్ళ నోటికి వస్తుంది, తర్వాత వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. హాయ్ రాజు, హౌ ఆర్ యూ? Hello Ravi, I am fine, thank you. So this kind of exercise, this kind of sentences, simple sentences, they both reciprocally speak each other. Then that practice can be done in pairs and groups. Next day they come voluntarily and speak those sentences.
So next, today we will discuss in deep about the expressing opinion. Expressing opinion అనేవి కామన్ ప్రైజెస్ ఏముంటాయి? I think from my perspective, I believe, I feel, I would say, in my view, in my opinion, it seems to me that like this. So మనం వీటిని categorize చేసుకుంటే there are 5 kinds of opinions. So we can say that formal opinion, expressing a strong opinion, expressing a neutral opinion, general point of view, negative opinion. See, ఇప్పుడు expressing formal opinion తీసుకున్నాం. ఇక్కడ some phrases I have given in the blue color. In my opinion, as far as I am concerned, as far as I know, it seems to me that, I have the feeling that, these are the phrases. ఈ ఫ్రేజెస్తో రెడ్ కలర్ సెంటెన్సెస్ ఏదైనా యూజ్ చేసి మనం సెంటెన్సెస్ తయారు చేయొచ్చు. ఇన్ మై ఒపీనియన్ అవర్ హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ జీనియస్. ఇన్ మై ఒపీనియన్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇన్ మై ఒపీనియన్ రాధా హ్యాస్ టేకెన్ రైట్ చాయిస్. మనకి ఇవన్నీ తెలుసు. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు give the children, we have to do a plan of action, what to give and how to give. So ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇవి అనిపించడం పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు. when we have a strong intention, when we have the purity of intention, we will definitely make it success. సో ఇంటెన్షన్ లేకపోతే, మనకి శ్రద్ధ లేకపోతే, when we have do not interest, we cannot do anything. One can lead the horse up to the bank, one cannot make it drinks. See the picture లో conversation, after acquainted the language function, the children may develop some kind of opinions. From my point of view, mathematics is the king of all subjects. So the girl says, from my perspective, we can't survive without language. ఇక్కడ from my perspective, from my point of view, ఇవి phrases. Then context అనేటువంటిది, we teacher has to create that context, and basing on that context they have to tell the opinion. It seems to me that we can't live happily without science. సో ముగ్గురు పిల్లలు ఆ విధంగా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫ్రేజెస్ని అక్కడ మనం యూజ్ చేసాము. ఆ ఫ్రేజ్తో పాటు కాంటెక్స్ట్ అనుగుణంగా సమ్ మోర్ సెంటెన్సెస్ వీ కెన్ డెవలప్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ సీమ్స్ టు మీ దట్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ వెల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్. One of the villagers said, in my opinion, no facility is good in our village. అప్పుడు ఇంకొక ఆమె, according to me, you are not observing properly. ఇంకొక మేడం అంటుంది, what I mean is, there is no unity among our villages అని ఒక అమ్మాయి అంటుంది. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఇలా అంటున్నారు రా, ఇది ఒపీనియన్ రా, దిస్ ఈజ్ ది ఫ్రేజ్ అని చెప్తూ, if we allow them to speak whether it is right or wrong, then half of the target will be fulfilled. So next, expressing strong opinion. Expressing strong opinion means adverb add చేయడం. ఇక్కడ I am absolutely convinced that Devi can deal anything well. I am absolutely convinced that our HM does justice to all. So the red colored are the phrases. ఈ కలర్తో, ఈ సెంటెన్స్తో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్న ప్రతి సెంటెన్స్ మనం జాయిన్ చేసుకుంటూ సెంటెన్సెస్ చెప్పచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ అమంగ్ ది చిల్డ్రన్. సో ఎక్స్ప్రెస్ స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్. ఇన్ మై హానెస్ట్ ఒపీనియన్, సృజన వర్క్స్ సిన్సియర్లీ. నాకు చాలా ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం, నాకు ప్రగాఢమైనటువంటి నమ్మకంతో చెబుతున్నాను, నేను చాలా చక్కగా చేస్తుంది అంటే నొక్కి వక్కాణించి చెప్పడం, ఎంఫసిస్. సో ఇక్కడ తండ్రి దగ్గరికి ఉపాధ్యాయుడు చెబుతున్నాడు, సో ఐ హ్యాడ్ నో డౌట్ దాట్ యువర్ సన్ వుడ్ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఆ బొమ్మ పెట్టి. సో మనం పిల్లాడికి ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా, ఇలాగే నాకంటే మీరు ఇంకా బాగా చేయొచ్చు. సో వాడు తండ్రి అంటాడు, ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవింగ్ దట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ ట్రూ. మీరు ఆశించారంటే, మీరు ఆశిస్తులు ఇచ్చారంటే తప్పక నెరవేరుతాయి సార్ అని వాళ్ళ తండ్రి అంటాడు. అలాగే ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూ విల్ మేక్ యువర్ ఒపీనియన్, ఐ విల్ మేక్ యువర్ ఒపీనియన్ ట్రూ అని వాడు స్ట్రాంగ్గా వాడు కూడా భరోసా ఇచ్చాడు. సో ఎక్స్ప్రెసింగ్ న్యూట్రల్ ఒపీనియన్, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, ఐ థింక్, ఐ ఫీల్ దాట్, ఐ సపోజ్ దాట్ అంటే ఏంటి, తేలిగ్గా అటు కాదు ఇటు కాదు, న్యూట్రల్గా చెప్పడం అన్నమాట. ఐ థింక్, ఓకే అలా అన్నమాట. ఐఎమ్ షూర్, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్,
I am not sure our friends will attend party. దాంతో ఇంపార్టెంట్ అన్ని సెంటెన్సెస్ మనం జాయిన్ చేయొచ్చు. I think Haima has practiced well. Not confirm అంత నొక్కి ఒక్కని చెప్పడం కాదు. It is expressing neutral opinion. ఈ ఫ్రేజెస్తో కూడా సెంటెన్సెస్ వాటి చేత చెప్పించాలి. ఫస్ట్ వాటితో చెప్పింది ఇక్కడ ముందు మనం ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలని మనం we have to make a plan of action. Next, I think you are doing wrong. I suppose that it's formality. So the picture చూసి you use it as a trigger and వాళ్ళు ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారా అని ఈ ఫ్రేజెస్ ఉపయోగించి కొన్ని సెంటెన్స్ చెప్పమనాలి. వాళ్ళు తప్పులే చెప్తారు. We should not expect a very good result from the children. So let them come on, let them go on. సో తప్పులో రైట్లో మనం చెప్తూ ఉంటే తర్వాత కరెక్షన్స్ అనేవి అవుతూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఒపీనియన్ ఇన్ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సమ్ పీపుల్ సే దట్, కొంతమంది ఏమంటారంటే ఎవ్రీబడి నోస్ దట్, ఇవన్నీ ఫ్రేజెస్ ఇవి జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో వీ కెన్ ఫ్రేమ్ సమ్ మోర్ సెంటెన్సెస్. సమ్ పీపుల్ సే దట్ అవర్ ఎమ్మెల్యే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్. అందరూ అంటుంటారు మన ఎమ్మెల్యే చాలా గొప్పవాడని. అదొక ఒపీనియన్, అందరూ సాధారణంగా ఒపీనియన్. ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ సెడ్ దట్ యూనిటీ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్, యూనిటీ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఇట్ ఈస్ ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ కొన్ని మనం తయారు చేసుకుని వాళ్ళకి కూడా చెప్పించి ఇది క్రియేటివ్గా కంఠస్థంలా కాకుండా ఎలా అంటే ఇలా అనాలరా. ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ సెడ్ దట్ ఒక కాంటెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ సెడ్ దట్ girls are more intelligent than boys. It is often said that mothers are better than the fathers. ఇలా ఏదో కాంటెస్ట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ చేత ఏదో చెప్పిస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, సో ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ రైమ్ మేక్స్ అస్ జాయ్. సమ్ పీపుల్ సే దట్ వెడ్డింగ్ ఇన్ రైమ్ harm us. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్ప్రెసింగ్ నెగటివ్ ఒపీనియన్. నెవర్ బిఫోర్, on no account, under no circumstances. నెగిటివ్ ఒపీనియన్ అనేటువంటిది మనం అది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అయినప్పటికీ చిన్న మామూలుగా తెలుసుకుందాం. నెవర్ బిఫోర్ వచ్చిన తర్వాత యాక్సిలరీ వెర్బ్ కానీ బీ వెర్బ్ కానీ వస్తుంది, తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ రావాలి. నెవర్ బిఫోర్ హ్యావ్ వి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాక్డౌన్. ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎప్పుడూ అనిపించలేదురా బాబోయ్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఒపీనియన్. ఆన్ నో అకౌంట్ విల్ వి అడ్మిట్ మాల్ ప్రాక్టీస్. విల్ అనేటువంటి ముందు వచ్చింది, తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. చూడండి, ఆన్ నో అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు ముందు బీ వెర్బ్ వచ్చింది, తర్వాత సబ్జెక్ట్ కానీ మెయిన్ వెర్బ్ వచ్చింది. ఆన్ నో అకౌంట్ విల్ వి అడ్మిట్ మ్యాల్ ప్రాక్టీస్. సో డూ బెటర్, సమ్ మోర్ కన్వీనియంట్గా ఉన్న సెంటెన్సెస్ని వాళ్ళ క్లాస్కి అనుగుణంగా మనం వెళ్ళాలి. ముందు టీచర్స్గా మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనం షేర్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్, ఆన్ నో అకౌంట్ విల్ వి అడ్మిట్ మిస్క్రియన్స్. Under no circumstances can I allow negligence. So it's some more pictures నేను ఇప్పుడు పెట్టాను ముందు. సో టీచర్ అంటాడు, ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్, అదొక ఫ్రేజ్. ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ విల్ గ్రో ఫాస్ట్ అండ్ గివ్ స్వీట్ ఫ్రూట్స్. మీరు ఇట్ విల్ గ్రో ఫాస్ట్ అండ్ గివ్ స్వీట్ ఫ్రూట్స్ అని బదులు ఇంకేదో పెట్టుకోండి. ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్ కామన్ కాంటెక్స్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. అలాగే పర్సనలీ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ డైలీ. పర్సనల్లీ ఐ థింక్ అనేటువంటి ఫ్రేజ్. నెక్స్ట్, కనెక్టింగ్ ఫ్రేజ్ అనేటువంటి మీ, దట్ ఈస్ అప్ టు ది టీచర్, అప్ టు ది స్టూడెంట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ will come out. And in my opinion we should take care until it grows well అని వాడంటున్నాడు. ఇన్ మై ఒపీనియన్ కామన్, దాంతోపాటు యాడింగ్ ఫ్రేజ్ అనేటువంటి మన నచ్చింది పెట్టుకున్నాం. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ పిక్చర్. ఇట్ సీమ్స్ మీ దట్ హీ హ్యాస్ లాస్ట్ హిస్ జాబ్. వాడు ఉద్యోగం పోయినట్టుందిరా వాడికి అన్నాడు. ఇట్ సీమ్స్ మీ దట్, అక్కడతో అది పెట్టండి. నెక్స్ట్ మీరు యాడ్ చేసుకోండి. ఐ గెస్ దట్ హీ హ్యాస్ క్విట్ హిస్ జాబ్. ఐ గెస్ దట్తో ఇంకో కాంటెస్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఐ ఫీల్ దిస్ బుక్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఉంటుంది పిల్ల. ఐ ఫీల్, సో న్యూట్రల్. నెక్స్ట్ ఇంకో పిల్ల ఉంటుంది, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాస్ట్లీ వన్. చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నట్టు అనుకుంటున్నాను, ఇది కాస్ట్లీ ఏమోనే, న్యూట్రల్ ఒపీనియన్ చెప్పింది. అప్పుడే ఉంది, ఐ ఫీల్ వీ విల్ రీడ్ ఇట్ హియర్ అండ్ గో హోమ్. ఎక్కడే చదివిస్తున్న వెళ్ళిపోదాం మనం, డబ్బులు మిగులుతాయి. అంటే అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇంకోటి కాంటెస్ట్ క్రియేట్ చేయండి, వాళ్ళ చేత చెప్పించండి. సో ఐ ఫీల్ దిస్ బుక్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ ఫీల్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ వేస్ట్. అలా నచ్చింది పెట్టించండి, ఇంకో కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయండి. లెట్ దమ్ కమ్ విత్ ది ఫ్రేజెస్. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఓన్లీ ది కీ టు సక్సెస్. ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని ఆయన యాడ్ చేశాడు. యాడింగ్ నేను ఇంకోటి చెప్పండి. ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్రూత్ నెవర్ ఫెయిల్స్. ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ
honesty is the best policy. అలా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ చెప్పించండి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ సిన్సియరిటీ ఇన్ వర్క్ కీప్స్ ఎనీ వన్ అట్ హై. నాకు తెలిసినంత వరకు సిన్సియారిటీ చాలా గొప్పది, ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతుంది. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ దాని లింక్గా ఇంకొక ఫ్రేజ్ పెట్టండి, ఇంకో సెంటెన్స్ తయారు చేయించండి. సో దేర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు ఇన్వాల్వ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్. They will definitely come with enthusiasm and we can make the classroom a joyful learning place. So language functions are very, very helpful to make the student to free from hesitation and learn language without knowing the rules and regulations. They just transform from a caterpillar to a butterfly. So make our classroom a abode of happiness. Thank you. Thanks for listening. Namaste.